Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Fire Emblem Three Houses. In der heutigen Folge war eigentlich geplant, dass wir jetzt hier auf Ausruhen drücken und die nächste Woche starten und auf die Jagd nach den Mörder gehen. Aber wir haben sehr viele Gespräche und ich glaube, ich weiß nicht, ob es so stimmt. Wenn einer von euch da mehr weiß, bitte in die Kommentare schreiben, aber ich gebe mal ein Beispiel, was ich meine. Raphael mit Ignaz zum Beispiel. Da steht ja ein Gespräch an, ne? Gespräch auf B. So, und ich habe mich jetzt mal mit der Klasse aktuell, bin ich in einen Kampf gegangen, hier. Und habe hier bei dem optionalen Pfeilchen mal nachgeschaut, ob es stimmt. Und ihr wisst ja, dass Raphael Sammeln drauf hat, ne? Und wenn man das benutzt, dann gibt das ja immer so einen Boost. So ein Herzsymbol. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die bald ein Gespräch miteinander haben. So, dann habe ich das mal geguckt. Raphael hat ja mit Ignaz ein Gespräch auf B anstehend, ne? Und mit Leonie hat er aktuell kein Gespräch anstehend. So, dann bin ich im Kampf, habe ich den Raphael genommen und auf Ignaz Sammeln gemacht und da kam kein Herz. Dann habe ich Raphael genommen und habe auf Leonie Sammeln gemacht und da kam ein Herz. Bedeutet, wenn wir jetzt den nächsten Fight machen würden, ja, dann würden all diese Leute, die gerade mit anderen Leuten hier Gespräche haben, wie zum Beispiel Raphael mit Ignaz oder Lysithea mit Hilda und so weiter und so fort, all diese Leute würden dann in ihrer Unterstützung keinen Fortschritt kriegen. Das heißt, wir müssen uns jetzt alle Gespräche anhören, damit dort wieder mehr möglich ist. Versteht ihr, was ich meine? Zum Beispiel Mercedes könnte jetzt im nächsten Kampf mit Hilda die Unterstützung nicht auf B voranschreiten lassen, weil das Gespräch auf C noch nicht angehört wurde. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal die ganzen Gespräche anhören und dann im nächsten Part dann auf die Jagd nach dem Mörder gehen. Was blöd ist, weil ich das eigentlich heute machen wollte, aber ist auch egal. So, wir machen erstmal alle C-Gespräche. So, Lorenz hat mit mir einen auf A, das ist schon mal krass. Mit Ignaz auf B, mit Hilda auch auf A. Mit Leonie auf B. Das war's aber auch schon. Ja, B, auch ein B. Alles B. Ah, genau. Hilda mit Mercedes auf C. Let's go. Goodness, Hilda, you look worried. Is something the matter? Oh, Mercedes. I was on my way to the greenhouse to water the flowers. But I have a meeting with the professor right now, so I'll have to be quick. It must be urgent to call you at this hour of the morning. Go see what the professor needs from you. I can take care of the flowers. Oh, are you sure? Thank you so much. It's no problem at all. Let me take the water from you. Thank you again. I'll see you at lunch. Right. I'm off. Oops, my meeting with the professor was tomorrow. Anyway, thanks, Mercedes. Still no Mercedes. All she had to do was water a few plants. I didn't think it would take this much time. It's almost noon. Maybe I'll go see what she's up to. And that's the last of that. Perfect. What's taking you so long? Oh, Hilda. Is your meeting with the professor over already? Yes. It's almost lunchtime. What are you still doing here? Lunchtime? I hadn't realized how late it was. After watering the flowers, I noticed that the greenhouse was in need of some tidying. I must have gotten a bit carried away. It's so pleasant working in here. Oh, pleasant. Sure. You're such a kind person. No, it was my pleasure. Anyway, shall we head to the dining hall? I should have just done it myself. Waiting for her was so exhausting. What was that, Hilda? Come along, I'm hungry. Coming! What should we eat?
Okay. Auch lustig. Erstmal sozusagen, ja, ich habe da ein Gespräch mit mir und dann, oh, das Gespräch ist ja erst morgen. Naja, Hauptsache sie muss es ja nicht tun. Ne? Und dann am Ende dann provoziert sein, weil sie es lieber doch hätte selber machen sollen, weil es ja zu lange gedauert hat und anstrengend war. Die arme Mercedes. Und sie hat noch ein Gespräch mit ihrer besten Freundin auf Annette. Auf Annette. Was? Auf C. Mit Annette, das wollte ich sagen. Let's go. That shopping trip took longer than expected, didn't it, Mercy? It truly did. You bought just about everything in the place. You're so good at deciding the best thing to buy. I sort of wanted it all. I mean, not that I was excessive. I think you bought just about as much as I did. Oh, really? The number of bags you're carrying says otherwise. What? That's... fine. You got me. I was just having too much fun. I love shopping with you, Mercy. It was fun. It's nice going into town without having to run errands for once. Isn't it? And I'm pretty confident the Professor will forgive our little detour. Ich finde es irgendwie krass, dass in den beiden Gesprächen, die wir jetzt bisher hatten, dass sich erwähnt wurde, so, hä? Warum ist es auf einmal so? Das ist sonst nie passiert, glaube ich, ne? Nicht ein einziges Mal. Ja, und jetzt so heute, die ersten 2 Gespräche, die wir anhören, da werde ich erwähnt. Sehr interessant. This actually reminds me of going to school in Fódlan. Me too. It almost feels like that time in our lives was a story from long ago. So much has changed since then. Oh, but there's at least one thing that hasn't changed. Me and you, right? We're the same old friends we always were. That's just what I was about to say. I've known you so long I can always guess. Mercy, we'll stay friends like this forever, won't we? Is something wrong? You sound worried. Since our time in the capital, so much has happened. We've had to make new lives for ourselves, and we've seen at least as many hard times as good. If things keep changing like this, I wonder if we'll be able to stay the same people we are now. I wonder that too. I don't think everything in the future will be perfect. But it's us. So I'm sure we'll figure it out together, right? How did you know what I was going to say? Oh, Mercy, I can always guess what you're gonna say. Oh, it's getting late. We better hurry back before the professor gets angry. You're right. Run, Mercy! What? Wait for me, Annie. You know I'm not as fast as you. Run! Das war mit Abstand eines der schönsten Gespräche, die ich gesehen habe. Wow. Das war schön. Und ich glaube, jetzt verstehe ich, warum in diesen Gesprächen ich erwähnt werde. Das habe ich total missachtet. Hilda und Mercedes sind ja eigentlich nicht in derselben Klasse. Genauso wie, obwohl... Stimmt doch, Mercedes und Annette sind aber in der gleichen Klasse, aber normalerweise nicht in meinem Haus. Und ich glaube, diese Gespräche erwähnen halt mich, weil zum Beispiel Hilda und Mercedes normalerweise kein Gespräch haben würden, wenn man nicht rekrutiert. Rekrutiert, genau. Und weil ich das eben getan habe, gab es diese Gespräche, wo man mich erwähnt. Das Gespräch mit Annette und Mercedes, das wäre ja passiert, wenn ich zum Beispiel die Blue Lions von Anfang an gewählt hätte. Dann hätten wir das auf jeden Fall auch gehabt. Deswegen finde ich es schön, dass ich es trotzdem erleben konnte, weil ich beide rekrutiert habe. Sehr cool. Wie machen wir jetzt? Und über das, was die geredet haben, sehr wichtig. Aber ich glaube, das fragt sich halt jeder, ne? Ich meine, jeder hat ja mindestens so einen Freund, an den man denkt, ja. Und dann denkst du dir so, ja, wirst du mit der Person jemals eigentlich so in Zukunft noch weiterhin so gut befreundet bleiben oder wird da irgendwas passieren? Und da will man gar nicht drüber nachdenken, wenn man ehrlich ist. Schon krass. Und diese Musik hilft dabei nicht. Verdammt nochmal.
So, haben wir noch irgendein C-Gespräch? Hat irgendwer sonst noch irgendwie ein C-Gespräch? Ich glaube nicht. Nee. Dann machen wir jetzt mal Leonie mit Marianne, weil mich das sehr interessiert. Das erste Gespräch, da hat Leonie die arme Marianne total fertig gemacht. Nur weil Leonie es nicht ganz verstanden hat, was Marianne meint. Deswegen hoffe ich jetzt, dass das nicht noch weiter eskaliert. Oh, hey Marianne. Leonie? I thought greenhouse duty was mine today. What are you doing here? Oh, I'm sorry. You've been avoiding me ever since I lost my temper, haven't you? You're probably scared of me now. In the moment, I was hurt. I'm sure you had good reasons to act the way you did. If you want me to leave you alone, I will. I promise. You've got nothing to fear from me. Leonie, I've watered all the plants, so I'm done here. I'll get out of your way. Wait! Huh? Hey, what is it? It's, I don't mean to bother you. I'm sorry for keeping you here. No, not at all. Thanks for keeping me. Honestly, I've been worried about you. If you ever want to talk about anything, just say so. I'll make time. I've been avoiding people for most of my life, so I'm not the best at speaking. I know it's hard. You've been through a lot, but it's worth the extra effort to talk to your friends. I make everyone uncomfortable. I just don't know how to carry on a conversation. Hey, we're having one right now, and I'm telling you, I'm not uncomfortable. I'm actually really happy. So don't worry about me. And it's okay to be quiet sometimes, but try to find a middle ground at least. Otherwise, you'll never get any better. Oh. As far as what to talk about, anything's good. Hobbies, things you like, a dream you had last night. Really, anything. Okay, then. I like this flower. I think it's nice. I think so too. Did you know that where I come from, those have a completely different color? Oh, really? I'd like to see that. Great. Come visit my village someday. In fact, we should invite all of our friends. It'll be fun. Oh, yes. That would be very exciting. Oh, verdammt nochmal, ein wunderschönes Ende. Das ist auch sehr interessant. Erstmal das erste Gespräch war ja sehr verletzend für beide, ja. Und das Gespräch war jetzt gut für beide. Und das ist einfach toll. Oh Mann. Und ich finde es auch schön, wie Leonie sich da gerade richtig, wie soll ich das sagen? Sie hat richtig ihr Bestes gegeben, so dieses Gespräch lange aufzuerhalten, weil wir wissen, Marianne kann einfach nicht sprechen und dann versucht sie so ein Thema anzusprechen, ja, ich mag die Blume, die ist toll. So. Was will man da antworten, normalerweise, ne? Aber ein Gespräch kann man nur führen, wenn beide mitmachen. Und da hat Leonie nochmal richtig so gezeigt, so, ja, ich finde das auch toll, die Blume sieht auch schön aus. Und wusstest du, dass die Farbe, keine Ahnung, in meinem Dorf anders aussieht? Und so entsteht dann ein Gesprächsfluss, ja. Und das hat sie sehr gut gemacht. Wunderschön. Jetzt möchte ich mal ein bisschen den Lorenz sehen. Mit Ignaz. Stimmt, die beiden hatten eine wundervolle Teestunde in ihrem C-Gespräch. Und jetzt bin ich gespannt, was jetzt los ist. Ignaz, hello. What are you up to? Ah! You frightened me. Oh, calm yourself. What is it that you were drawing? I thought I'd jot down some sketches of everyone while they're training. And then later on, I'll try to practice their moves on my own. But I can't really concentrate on sketching if someone's watching me. Just sketches, Even so, they're lovely. There's such life in them. It's as if they're moving on the page before my very eyes. You really think so? You know, I always hoped to be an artist. With skills like that, I'm quite certain you could easily make a living of it. And your demeanor is different when you draw. Bolder somehow.
Ah, yes, there's an idea. Perhaps in the future you will join my retinue as my personal painter. Wait, have we not discussed this arrangement already? I had decided to take you into my service as a knight, had I not? Becoming a knight was my father's idea. Being an artist is out of the question, I'm afraid. So you've said. Well then, I suppose you shall simply have to become a knight who also paints. A knight who also paints? I have seen your talent and can attest to it. Your gifts are too great to wither away in obscurity. A knight with the rare gift of artistic talent would be most welcome in my employ. I had never thought of that. Still, I don't understand why you'd want me as one of your knights. As a fighter, I'm unremarkable. Ja, klar. Ignaz ist ja nur erst letztens zu einem Assassinen geworden und zerreißt jeden auf dem Schlachtfeld, aber okay, ich bin kein sonderlich guter Kämpfer. Ich hab's jetzt schon oft genug gehört von Hilda, von Marian, jetzt noch von dir. Ihr könnt alle nichts, ihr seid alle scheiße. Mann. There is more to knighthood than combat. Courtly manners, a dignified bearing, and an aesthetic sensibility are also essential. A knight with an eye for art and the talent to create it is sure to improve the image of the nobility. Lawrence, I'd never have guessed you were prone to such eccentric ideas. Thank you. I'm feeling a little more confident after hearing your kind words. Oh, no cause for thanks. It is a noble's duty to provide guidance to those in need. Ich muss schon sagen, ich mag die Art, wie Lorenz spricht. Ihr könnt ja sagen, was ihr wollt, so gegen ihn, aber ich finde ihn trotzdem einfach irgendwie schon, also er sticht ja heraus. Keiner redet so wie er, also deswegen finde ich ihn irgendwie cool. Also nicht irgendwie cool, sondern ich bin froh, dass er in meinem Haus ist und ohne ihn wäre das auch nicht wirklich die goldene Hirsche, ne? Man muss ja jeden so respektieren und akzeptieren, wie er ist. So, Ignaz, du hast mit Raphael noch ein Gespräch, genau, und dann noch mit Hilda. Ja, machen wir doch mal gleich die beiden. Hey, Ignaz? Och nee, stimmt. Leute, das C-Gespräch zwischen Ignaz und Raphael war sehr deep. Das ist eines der Gespräche gewesen, die richtig ans Herz gingen. Und ich hoffe, dass Ignaz jetzt nicht nochmal denselben Fehler macht. Hey, Ignaz is here! What's gotten into him? Oh, Ignaz, bitte. Das hat Raphael nicht verdient. Hey! Ah! Hey, you've been acting weird lately. Are you sick or something? Raphael! No, I'm fine. So what's going on with you? Are you worried about something? Want to talk about it? I don't know about worried. It's just, you know, your parents. Hey now! Ah! What is it? I thought I told you to drop it. Just forget about it. I can't just forget about it. You lost your parents. And when you were in need, my family did nothing to help you. Well, what were they supposed to do about it? It's not like they killed my parents. And besides, that's our folks you're talking about. That's got nothing to do with us, right? I still can't help but feel responsible. Like I owe you somehow. Look, if you want to do something, just be my pal like you used to. We can eat tasty meals together, play games, make jokes, and laugh until our bellies hurt. Are you sure that's what you want? Of course it is! We were friends before, and there's no reason we can't be friends now. Raphael, thank you. And I'm sorry about before. Ich kann nur meinen Kopf schütteln. Ich kann nur meinen Kopf schütteln, in was für ein Ehrenmann Raphael eigentlich wirklich ist. Er tut mir so leid. Er tut mir so verdammt leid.
Aber er ist so verdammt stark und er ist stärker als wir alle zusammen. Raphael ist stärker als jeder Einzelne hier. Ich habe keine Worte mehr. Ich habe 15 Millionen Worte in meinem Kopf, aber ich kann sie nicht aussprechen. Der arme Raphael, wirklich. Ignaz mit Hilda. Where is it? Oh, hello there, Ignaz. Yes, hello, Hilda. What's the matter? Oh, it's just that I'm looking for a book. I can't seem to find it anywhere. I think it might be on one of the high shelves. Could you give me a hand? I'm really sorry, but actually... Some people got hurt while training in magic. I'm rushing to grab some medical supplies. Whoa, that sounds serious. Don't let me stop you in that case. Thanks. I'll be right back. Sorry to keep you waiting. Now, what was the book you were looking for? Is everyone okay? Yes, it turned out to just be some scrapes and bruises. Oh, is that the book? Yes, I went and grabbed a ladder. That made the book much easier to find. Huh. You could have just asked someone else for their help. Well, you said people were hurt, so I just figured everyone had more important things to do. Honestly, I don't love heights. It was a bit scary up there, but here we are. I managed. I see. Well, I'm sorry I couldn't help. Why are you apologizing, silly? Surely first aid is more important. I thought you might wait for me to come back, that's all. Oh, but giving first aid, that's not an easy job. I figured you'd be worn out. The last thing I want is to push you too hard. That's thoughtful of you, Hilda. Thanks for watching out for me. Oh, don't mention it. Do my cleaning again and we'll call it even. You did such a lovely job last time. The floor was practically sparkling. I swear the air even tasted cleaner. I'm glad you liked it. You're really good at giving compliments, you know that? I suppose that's why everyone's so eager to help you with things. Exactly. By heaping praise on people, they're more eager to help me in the future. Oh, but that's not what's happening here. I was really, truly impressed by your cleaning skills. I wish I had everything figured out like you. Das ist eine andere Art von Gespräch gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob Hilda da irgendwie... Also Ignaz war wieder der typische, tut mir leid, dass du gewartet hast, oder Dankeschön, dass du mich ja jetzt damit nicht irgendwie... Dass das nicht so schlimm für dich ist. Und Hilda war wieder so, ja, ist doch alles eigentlich in Ordnung. Aber wenn du unbedingt möchtest, kannst du mir ja nochmal helfen. Und was eine... Das waren wirklich so zwei komplett unterschiedliche Personen, die ein Gespräch geführt haben. Wirklich echt krass. So. Leonie mit Lorenz. Oh, Leonie mit Lorenz, darauf freue ich mich. Das wird lustig. Und Lysithia mit Hilda. Das wird auch schön. Dann machen wir erstmal, ich will aber erstmal das hier sehen. Leonie mit Lorenz. Hello, Leonie. Busy as usual, I see. Yep, lots to do. Not like you fancy nobles. Hey, can't you see all this stuff I'm carrying? Come on, move over already. Alas, I cannot comply with your request. Can't even ask a noble to take a step to the side, huh? That's a joke, right? You're kidding. You've injured your foot. I could tell immediately by the way you are favoring it. What? Heavy lifting will only worsen the injury. Please, permit me to examine it. Hey, cut that out! Isn't that improper or something, bowing to a commoner? I am not bowing to you. I am tending your wound. That's not what it'll look like. Hey, it's fine. Leave it. Easing the burdens of the common folk is a natural obligation of the nobility. Now hold still and keep quiet for a moment, if you would be so kind. That's a real pretty way to talk about sitting around in castles doing nothing. Let me tell you, everyone in my village is so grateful to be taxed up to the eyeballs for the privilege of... Ow! Oh, it's quite swollen. And you're feverish. Fortunately, I do have an ointment here that should be of use.
What, you just carry that stuff around with you? Certainly. It won't do to be unprepared if I happen across someone in need. I don't get you, Lawrence. It seems I've neglected to pack bandages. I'm afraid this handkerchief will have to suffice. What, that fancy thing? Bit of a waste, isn't it? Hey, no thanks. I don't need some noble's pity. What about the help of a friend? I am as much that as I am a noble, if you recall. More of your weird logic. There, that should ease the pain. And since you are recovering, allow me to carry this burden for you as well. There we are. Now, farewell. I really don't understand that guy. Oh no, I completely forgot to thank him. Weiß Lorenz überhaupt, wohin die Bücher sollen? Er hat die jetzt einfach genommen und ist gegangen. Er hat jetzt einfach alle Bücher mitgenommen und ist weggegangen. Er hat wahrscheinlich gar keinen Plan, wo die hin sollen, aber okay. Mir kam das so vor, als hätte sich Lorenz innerlich für das erste Gespräch zwischen den beiden irgendwie, wie heißt das Wort, sich schlecht gefühlt. Und wollte sich jetzt damit wieder gut machen, so gesehen. Das glaube ich aber nur innerlich, ne? Weil er hat ja gesagt, so, ja, als Adliger muss ich auch den Leuten helfen und bla bla bla. Das ist wieder dieses typische, ich bin ein Adliger, deswegen mache ich das Gelaber. Wobei ich glaube, dass er innerlich das extra gemacht hat, weil das erste Gespräch zwischen den beiden nicht so gut war. Anyway, Lysithia, Matilda. Ah, found you. Hello, Lysithia. Hilda? What's that box you're holding? It's making me nervous for some reason. Your big sister Hilda's here, and she's going to make you look all grown up. I, don't recall ever asking you to... That's right, I knew exactly what you needed. You didn't have to ask. Now take a seat. Oh oh. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. With makeup, you can't just pick your favorite colors. You must choose colors that suit you and the occasion. If you'll be up close and personal, if you're going to a ball, for example, you want to keep it subtle. On the other hand, if you're going to be on stage, the colors should be overt. I've never used makeup before. It sounds complicated. Let's put up your hair to show off your neck. But we'll leave a few strands hanging to make you look more vulnerable. Why would I want to appear vulnerable? I don't want to be attacked. This is for wooing, not warring. When you're older, you might understand the importance of looking a little vulnerable. You're treating me like a child. But I guess it's mostly harmless. Now, when you're standing, put your non-dominant foot a step back. It looks more elegant. When sitting, don't lean back, but don't slouch either. And ensure at all times you are gracefully extending your fingers. Oh my God. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt gleich sehen werden. Gracefully extending? Suddenly standing and sitting are an exhausting activity. Hilda, that's enough. This is wearing me out. I knew you had potential. You'll go far, my darling. A couple of years to develop your charms, and no girl will outmatch you. I'm not sure I'm cut out for this type of thing. Oh, believe me, you are. With a little help from me, you'll have men falling at your feet. No thanks. You're more suited to such things. I'll leave it to you. I haven't the time or the energy to fuss over how I'm perceived. Even with my best efforts, I'll never be as good at this as you are. Still, this was rather fun. Thank you, Hilda. She really is brimming with untapped potential. When she smiles like that, wow, even my heart skips a beat. Das
war das letzte Gespräch zwischen denen, ne? Ich glaube, die haben kein A-Gespräch, oder? Nee, haben sie nicht. Oh, stell dir mal vor, da wäre noch ein A-Gespräch, dann hätte ich das auch gerne noch gesehen. Aber so wie Hilda das gerade beschrieben hat, wie sie Leistet hier gerade verwandeln wollte, ich denke, also ich hätte nichts dagegen gehabt, es zu sehen. Aber, na, mehr sage ich jetzt dazu auch nicht, ne? Gut. Hilda mit Annette noch. Auf B, stimmt, die hatten ja schon mal ein Gespräch. Das erste Gespräch war, wo Annette Hildas Zimmer aufgeputzt? Was? Aufgeputzt. Sauber gemacht hat, genau. Und jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Weil ich glaube, beim ersten Gespräch, da hat Annette alles kaputt gemacht, obwohl sie nur sauber machen wollte. Das war auch ziemlich lustig. Deswegen bin ich gespannt, was jetzt passiert. Ooh, you're keeping your room really tidy these days, Hilda. I'm pretty good at cleaning, I found out. I guess I was being lazy before. I figured that if I left it to somebody else, I might lose another vase. I'm sorry again about that. And about all of the other things I knocked over too. Yeah, the shelves and the chairs and the clothes and the Episch. Alles. Einfach alles umgeschmissen. I'm sorry. I said I'm sorry. I put everything back, didn't I? I'm kidding. I'm kidding. You know, Annette, you should try to be a little more selfish. Ja, Annette, bitte. Bitte, 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 hör auf Hilda. That was a quick change of subject. You said how hard you've been working not to disappoint your family. You cleaned my room, or tried to, because I was feeling overwhelmed. You're always taking on other people's burdens. You might be right. It could be nice to do something for myself sometime. But if I hadn't tried hard for other people's sakes, maybe I wouldn't have tried at all. I might not have made it this far. So really, I don't regret a thing. Who I am now is the sum of everything I've done. You're so soft-hearted, Annette. Ja, das ist sie. Oh Mann. You really think so? I didn't mean it as a compliment. But anyway, I just thought of something you can do for me. You can take a nap with me. A nap? But I'm not done with my chores. Yeah, I could use a little shut-eye, and it feels nice to snuggle up with someone. So, why don't we lie down for a bit? Are you sure it's okay to nap right now? I still have stuff to do for the professor. Ich als Professor sage, du kannst ruhig ein Schläfchen halten. Kein Problem. Oh, it's fine. It's fine. Later I'll help you with your stuff, and it'll be done in no time. Oh, fine. Just for a bit. The sunlight coming through the window is awfully nice. Isn't it? Nothing better than a nice lazy nap in the middle of the day. It really is relaxing. Oh Mann. Daran merkt man doch, dass sie total erschöpft ist. Sie braucht Schlaf. Dringend. Already dozing. She must have needed this nap really bad. I'm feeling a little drowsy myself. Sleep well, Annette. Was ein Gespräch. Sehr cool. Sehr schön. Einfach toll. Okay, speichern wir das ab. Ja, das war's für die Folge. Halbe Stunde. Wieder sehr viele Gespräche gehabt. Genau, im nächsten Part werden wir dann erstmal auf Ausruhen drücken und dann zur nächsten Schlacht aufbrechen. Ich glaube, ich habe off-cam noch was gemacht gehabt bei irgendwem. Ich weiß jetzt nicht genau was. Wenn ich jetzt mal so die Items kurz durchgehe. Ich hätte irgendwem irgendwas gegeben. Ich erinnere mich aber nicht mehr. Genau, ich habe Dorothea mal diesen Thyruses gegeben. Keine Ahnung, ob sie damit überhaupt irgendwas damit anfangen kann.
Genau, ich habe Annette die Freikugel gegeben und das Bannschild. Also damit ist sie jetzt eigentlich ziemlich OP. Genau, das war's. Ja. Gut. Zieh es nicht unnötig in die Länge. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Fire Emblem Three Houses, wo wir zur nächsten Schlacht gehen, und das ist die Jagd nach dem Mörder, der Geralt gekillt hat. Und ich hoffe wirklich sehr, dass diese traurige Musik danach bitte verschwindet. Auch wenn ich glaube, dass es nur noch schlimmer wird. Weil, ich meine, Geralt ist tot. Und jetzt gehen wir auf die Suche nach dem Mörder. Und ich denke nicht, dass wir den Mörder direkt ausschalten. Es wird wahrscheinlich wieder nur schlimmer werden und schlimmer werden und schlimmer werden. Und die Musik wird immer trauriger werden und trauriger und trauriger. Und ich glaube, es wird nie wieder so schön wie am Anfang des Spiels. Anyway, belassen wir es dabei. Habt einen wundervollen Tag, Leute. Bleibt clean. Until next time und bis zum nächsten Mal. Ich sage immer until next time und bis zum nächsten Mal. Ist das nicht irgendwie das gleiche? Egal. Bye bye.